Ich hab dies mit einem Freitextübersetzer übersetzt. Bitte seien Sie mir, wenn es nicht richtig ist. Hallo und willkommen bei MBKM Models. Bitte vergessen Sie nicht, MBKM Models zu liken und zu abonnieren, weitere Flugzeugdokumentation und Modelbauvideos zu erhalten. Die Fairey Swordfish ist ein Torpedobomber mit 2 Ebenen, der von der Fairey Aviation Company entworfen wurde. Der in den frühen 1930er Jahren entstandene Swordfish mit dem Spitznamen Stringbag wurde hauptsächlich von der Fleet Air der Royal Navy betrieben. Es wird auch von der Royal Air Force sowie von mehreren Überseebetreibern eingesetzt, darunter die Royal Canadian Air Force und die Royal Netherlands Navy. Es wird zunächst hauptsächlich als Flottenangriffsflugzeug betrieben. In seinen späteren Jahren wurde der Swordfish zunehmend als U-Boot-Abwehr und Trainingsplattform eingesetzt. Der Typ war während des gesamten Zweiten Weltkriegs ein Frontdienst. Obwohl die Swordfish von 1939 berattet war, erhielt sie während des Krieges eine spektakuläre Erfolge. Zu den bemerkenswerten Ereignissen gehörten das Versenken eines Schlachtschiffs und die Beschädigung von 2 Andern der RCAF-Marine der italienischen Marine während der Schlacht von Taranto und der berühmte Angriff auf das deutsche Schlachtschiff Bismarck, der zu einem späteren Untergang betrug. Swordfish versenkten während des Krieges eine große Tonnage von Actionschiffen als jedes andere alliierte Flugzeug. Die Swordfish blieb bis zum Ende im Frontlinendienst, nachdem sie einige Flugzeuge, die sie ersetzen sollten, überlebt hatte. Im Juli 1936 wurde der Swordfish offiziell bei der Fleet Air in Dienst gestellt, die damals Teil der RAF 8-5 Naval Air Squadron war, die in diesem Monat als erster Staffel diesen Typ erhielt. Der Swordfish begann, sowohl den Fairey Seal in der Rolle des Spotter Reconnaissance als auch den Blackburn-Waffen in der Rolle des Torpedobombers im Wettbewerb mit dem Blackburn Shark in der kombinierten Rolle zu ersetzen. Zunächst ersetzte der Herr den Seal in den Aufklärungsstaffeln der Spotterie und der Swordfish ersetzte den Waffen im Torpedogeschwader, woraufhin der Herr Channel durch den Swordfish ersetzt wurde. In den späten 1930er Jahren war die Swordfish fast 2 Jahre lang das einzige Torpedobomberflugzeug, das die FIA ausrüstet. Am Während des Krieges im September 1939 hatte die FIA, die der Kontrolle der Royal Navy unterstellt worden war, 13 Einsatzgeschwader, die mit der Swordfish Marke 1 ausgerüstet waren. Es gab auch 3 Schwärme von Swordfish, die mit Schwimmern für den Einsatz mit Kriegsschiffen mit Katapult ausgerüstet waren. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden 26 FIA Squadrons mit dem Swordfish ausgerüstet. Mehr als 20 Staffeln des Zweiten Linie betrieben die Swordfish auch zu Trainingszwecken. In den ersten Monaten des Konflikts operierte die Swordfish in großteils erinnerungslosen Flottenschutz- und Konvoi-Begleitmissionen. Am 14. Juni 1940, kurz nach der italienischen Kriegserklärung, wurden 9 Swordfish der 767 Naval Air Squadron in Hyères stationiert, Provence als Côte d'Azur. Frankreich startete zum ersten Bombenangriff der Alliierten auf italienischem Boden. 4 Tage später verlieh die 767 Squadron nach Bonn, Algerien, bevor sie aufgeteilt wurde. Die Trainingseinheiten kehrten nach Großbritannien zurück, während der Operative Teil nach RAF Halfa auf Malta ging, wo als A3 Naval Air Squadron nummeriert wurde. Am 30. Juni begannen die Operationen mit einem nachhaltigen Überfall auf Öltanks in Augusta, Sizilien. Am 3. Juli 1940 war der Swordfish einer der Hauptwaffen während des Angriffs auf Mers el-Kabir, einem Angriff der Royal Navy auf die französische Marineflotte, die in Oran in französisch-Algerien stationiert war, zu verhindern, dass die Schiff ins Deutsche fielen hatte. 12 Swordfish von 810 und 820 Naval Air Squadrons starteten Flugzeugträger HMAS Ark Royal und führten 3 Angriffsversuche auf die War-Anchor Legion Flotte durch. Der Torpedoangriff, der das französische Schlachtschiff Dunkerchen lahmlegte und andere anwesende Schiffe beschädigte, zeigte, dass Großkampfschiffe im Hafen effektiv angegriffen werden konnten.
Es war auch das erste Mal in der Geschichte, dass die Royal Navy eine Schlacht ohne den Einsatz von Geschützfeuer gewann. Kurz nach dem Angriff von Mers el-Kabir wurde eine Abteilung von 3 Schwertfischen entsandt, Operationen der britischen Armee in der westlichen Wüste zu unterstützen, als Reaktion auf eine Anfrage nach Torpedoflugzeugen, feindlich Marineeinheiten zu zerstören, die vor der Küste Libyens operieren. Am 22. August zerstörten die 3 Flugzeuge mit nur 3 Torpedos 2 U-Boot, einen Zerstörer und ein Nachschubschiff ein libyschen Golf I Bomber. Am 11. November 1940 erhielt Swordfish Flying von HMS Illustrious groß Erfolge in der Schlacht von Taranto. Die Hauptflotte der italienischen Marine war in Taranto in Süditalien stationiert. Angesichts des Erfolgs des früheren Angriffs auf die französische Marine in Mers el-Kabir stritten Mitglieder der Admiralität unter ähnlichen Bedingungen einen weiteren Sieg. Die Royal Navy hatte bereits 1938, als ein Krieg zwischen den europäischen Mächten bereits unvermeidlich schien, umfangreiche Vorbereitungen mit einigen Planungen getroffen. Regelmäßig Aufklärungsmissionen aus der Luft wurden geflogen, Informationen über die Positionen bestimmter Großkampfschiffe zu sammeln, und Swordfish-Besatzungen wurden intensiv für Nachtflugoperationen geschult, da ein unentdeckter Luftangriff während des Nachtangriffs als die einzig wirksame Methode zur angemessenen Überwindung der Verteidigung beurteilt worden war, die gut geschützten Hafens und die dort war angelegenen Flotte anzugreifen. Ursprünglich für den 21. Oktober 1940 geplant, wurde die Razzia in Taranto auf den 11. November verschoben, damit wichtige Verstärkungen eintreffen und andere Verpflichtungen erfüllt werden konnten. Der Luftangriff begann mit einer Salve von Fackeln, die von Swordfish-Flugzeugen abgeworfen wurden, den Hafen zu beleuchten, woraufhin die Swordfish-Formation mit Bombenangriffen und Torpedolaufen begann. Aufgrund des vorhandenen von Sperrfeuern und Torpedonetzen, die Anzahl genier Torpedoabwurfpositionen einschränkten, waren viele Schwertfisch mit Bomben bewaffnet und griffen stattdessen die Cruiser und Zerstörer synchronisierten. Die mit 6 Torpedos bewaffnete Swordfish fügte 3 der Schlachtschiff schweren Schaden zu. 2 Cruiser, 2 Zerstörer und andere Schiffe wurden beschädigt oder versenkt. Die hohe Manövrierfähigkeit des Swordfish wurde darauf zurückgeführt, dass das Flugzeug intensiv Flugabwehrfeuer ausweichen und die italienischen Schiffe treffen konnte. Die Schlacht von Taranto stellt fest, dass mehrere Flugzeuge unabhängig voneinander in der Lage waren, eine ganze Flotte zu immobilisieren, und ein wirksames Mittel waren, das Kraftverhältnis zu verändern. Der japanische stellvertretende Marinattaché in Berlin, Takeshi Nato, besuchte Taranto, sich die Folgen des Angriffs anzusehen, den später den Mitarbeitern, die den Angriff auf Pearl Harbor planten, mitteilte. Am 28. März 1941 trug ein auf Kreta stationiertes Paar Schwertfisch dazu bei, dass der italienische Cruiser Polar während der Schlacht am Kap Matapan kampfenfertig gemacht wurde. Im Mai 1941 beteiligten sich 6 Schwertfisch aus Shebar in der Nähe von Basra im Irak in der Unterdrückung einer Revolte in der Region, die heute als Anglo-Irakischer Krieg bekannt ist. Das Flugzeug führte Bombenangriff auf irakische Kasernen, Treibstofftanks und Brücken durch. Die Swordfish flog auch ein hohes Maß an Anti-Schifffahrtseinsätzen im Mittelmeer, wobei viele Flugzeuge auf Malta stationiert waren. Geleitet von Luftaufnahmen anderer RAF-Einheiten, wurden Schwertfisch ihr Angriff seitlich so planen, dass sie feindliche Konvois im Dunkeln erreichten, deutschen Kämpfen auszuweichen. Die Auftagesoperationen beschränkt waren nie mehr als insgesamt 27 Swordfish-Flugzeuge gleichzeitig auf der Insel stationiert waren, gelang diesem Typ, über einen Zeitraum von 9 Monaten durchschnittlich 50,000 Tonnen feindliche Schiffe pro Monat zu versenken. Während eines Rekordmonats gingen Berichten zufolge 98,000 Tonnen Schifffahrt durch die mit Swordfish ausgerüstete Einsatztruppe der Insel verloren.
Die registrierten Swordfisch-Wallest waren gering, insbesondere im Verhältnis zu der hohen Ausfallrate der Flugzeuge und angesichts der Tatsache, dass vielen Flugzeugen jeglich Blindflugausrüstung fehlt, was Nachtflüge noch gefährlicher machte. Im Mai 1941 half die Swordfish dabei, das deutsche Schlachtschiff Bismarck zu verfolgen und zu versenken. Am 24. Mai flogen 9 Swordfish von HMS Victorious unter extremen Wetterbedingungen einen nachhaltigen Einsatz gegen die Bismarck. Mit dem ISW Räder konnte der Flug das Schiff erkennen und angreifen, was zu einem einzigen Torpedotreffer führte, der nur geringen Schaden verursachte. Bismarcks Ausweichmanöver erleichterten ihren Feinden jedoch das Aufholen. Am 26. Mai startete die Ark Royals 2 Swordfish-Angriff gegen Bismarck. Der erste konnte das Schiff nicht finden. Das zweite Angriff erhielt 2 Torpedotreffer, von denen einer die Ruder des Schiffs bei einem Steuerstand von 12 Grad Backbord blockierte. Dies machte die Bismarck unmanövrierfertig und konnte nicht in einen Hafen in Frankreich entkommen. Sie sank nach einem intensiven Angriff der Royal Navy innerhalb von 13 Stunden. Die niedrige Geschwindigkeit der angreifenden Flugzeuge mag zu ihren Ganzen gewirkt haben, da sie für die Feuervorhersagen der deutschen Kanonen zu langsam waren, deren Granaten so weit vor dem Flugzeug explodierten, dass die Gefahr von Splitterschaden stark verringert wird. Einige Swordfish flogen so tief, dass die meisten Flakwaffen der Bismarck nicht genug niederschlagen konnten, sie zu treffen. Im Lauf des Jahres 1942 wurde die Swordfish nach und nach von den Flottenträgern der Royal Navy entfernt, als neue Streikflugzeuge wie die Fairey Albacore und die Fairey Barracuda eingeführt wurden. In der Rolle des U-Boot-Juggers trug der Swordfish zur Schlacht im Atlantik bei, indem die umherziehenden U-Boot-Rudel entdeckte und angriff, die der Handelsschiffahrt zwischen Großbritannien und Nordamerika nachjagte, und unterstützte die arktischen Konvois, die Vorrat von Großbritannien nach Russland lieferten. Swordfish griff U-Boot direkt an und führte Zerstörer zu ihren Standorten. Während einer Konvoischlacht flogen Swordfish vom Begleitträger HMS Striker und Windex in Tentagen über 1000 Stunden auf Anti-U-Boot-Patrouillen. Einer der innovativen Anwendungen des Swordfish war sein Roll bei MIC-Schiffen von Handelsflugzeugträgern. Dies waren 20 Zivilfracht- oder Tankschiffe, die so umgeben wurden, dass sie jeweils 3 oder 4 Flugzeuge zur U-Boot-Abwehr mit Konvois transportieren konnten. 3 dieser Schiffe waren niederländisch bemannt, und mehr Swordfish der 80. Staffel der holländischen Marinefliegerstaffel waren typischerweise an Bord eingesetzt. Die anderen waren mit Flugzeugbesatzungen der Art 10, Naval Air Squadron besetzt. Zu einer Zeit war dies das größte Geschwader dieses Typs mit 91 Flugzeugen. Gegen Ende des Krieges betrieb die Nummer 9 Squadron RAF Swordfish Mark III mit Zentimeterscheme Räder von Flugplätzen in Belgien aus. Ihre Hauptaufgabe war die Nachschlagsjagd auf deutscher Kleinst-U-Boot in der Nordsee und vor der holländischen Küste. Das Räder konnte Schiff in einer Entfernung von etwa 25 Meilen 40 Kilometern erkennen. Eins der Flugzeuge, die von 9 Squadron in dieser Rolle betrieben wurden, ist erhalten und Teil der Sammlung des Imperial War Museum. Am 1945 waren noch 9 Frontstaffeln mit Swordfish ausgerüstet. Insgesamt versenkte die Swordfish 14 U-Boot. Die Swordfish soll durch den Kern der Fairey Alba ersetzt werden, ebenfalls ein Doppeldecker, aber sie überlebte ihren beabsichtigten Nachfolger, bis ein Nachfolger der Fairey Barracuda Eindecker-Torpedobomber wird. Einsatzeinsätze der Swordfish wurden bis in den Januar 1945 fortgesetzt. Es wird angenommen, dass die letzten aktiven Missionen Antischifffahrtsoperationen vor der Küste Norwegiens durch die FII Squadrons 8, 3, 5 und 8, 1, 3 waren, bei denen die Manövrierfähigkeit der Swordfish von entscheidender Bedeutung war. Das letzte Operative Geschwader, 8, 10, Naval Air Squadron, das zuletzt mit der Bereitstellung von Ressourcen für die MIC-Schiff beschäftigt war, wird am 21.
Mai 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa aufgelöst. Ein Nordsommer 1946 wird das letzte mit diesem Typ ausgerüstet Ausbildungsgeschwader aufgelöst, danach blieben nur noch wenige Exemplare im Dienst, um verschiedene Aufgaben auf einigen Marineflagstationen zu erfüllen.